Terawan Saranai. Welcome to DP Piriven Education. You know, in Sri Lanka, in all the Pirivens, you follow a textbook called Piriven English. Piriven English කියලා textbook එකක් English textbook එකක් Piriven වල භාවිතා කරනවා ඉංග්‍රීසි ඉගෙන ගන්න නේද? So we help you for that. අපි ඔබට උදව් කරනවා. It's a great service, isn't it? And under this, I have now completed the first, second and the third book. අපි පොත් තුනක් grade 1, 2, 3 වල අපි සම්පූර්ණ activities කරලා තියෙන්නේ. And we did many units in the fourth one also. හතරවෙනි පොතේත් අපි units ගණනාවක් කරා. Then in that textbook, just before this video, I discussed lot of things about great heroes, national heroes of Sri Lanka, Lankavi Jathika Veerayan ගැන. And we did some activities කීපයක් කරා නේද? And we collected information and learned or studied how to develop a speech and how to deliver a speech. ඒ ජාතික වීරවරයෙක් ගැන කොහොමද අපි කතාවක් පවත්වන්නේ? අන්නේ වගේ කොටස් ඉගෙන ගත්තා. And then you had an activity to deliver a speech about a hero. ඒ වගේ වීරවරයෙක් ගැන කතාවක් පවත්වන්නයි. I told you how to do that. ඒක කරන්නේ කොහොමද කියලා දුන්නා නේද? And how to build up your speech, arrange your speech, the parts of your speech, කතාවේ කොටස්, first the greeting, getting the permission, introducing the topic, then the facts of your speech, then conclusion and thank you. ඒ වගේ අපි ඒ කරුණු ටික මීට කලින් වීඩියෝ එකේදී සාකච්ඡා කරා. There finally you found this picture. මෙන්න මේ පින්තූරය අවසානයේදී දැක්කා නේද? Who is this person? King Parakramabahu. There I told that is a great king, and now today I'm going to discuss from that point onwards. අන්නේතනින් ඉස්සරහට තමයි එහෙනම් අද මේ වීඩියෝ එකෙන් සාකච්ඡා කරන්න බලාපොරොත්තු වෙන්නේ. That is King Parakramabahu the Great. There is a paragraph. ඡේදයක් තියෙනවා නේද? You have to read. Let's read it. අපි බලමු කියවලා ඉස්සෙල්ලා. Then read with me so that you will catch the pronunciation of all new words that you find. එහෙනම් ඉස්සෙල්ලා මාත් එක්ක කියවමු. එතෙන්දී මේකේ කියවා ගන්න අමාරු වචන එහෙම තේනම් ඒක කොහොමද උච්චාරණය කරන්න කියන එක අල්ලගන්න ඕනි. Right, let's read it. As a young boy, King Parakramabahu spent much of his time without the company of his uncles who ruled different parts of the country. He was crowned as the king of Dakhinadesa around 1140 AD after the death of his uncle King Kirtisri Megha. Over the next decade, King Parakramabahu developed the military as well as other facilities in Dakhinadesa. Around 1153 AD, he managed to secure the power of the entire country after a civil war. He held this position until his death in 1186 AD. During his reign, King Parakramabahu gave leadership to a campaign against the kings of Burma and helped the Pandyan dynasty fight the Chola dynasty in South India.
He also maintained strong trade relations with China and the Middle East. As for the development of the country, he built religious monuments, canals, and large reservoirs such as the Parakrama Samudra, as well as hospitals and welfare centers. During his reign, Sri Lanka was known as the granary of the East, since the country was self-sufficient. Right. I hope that you could read with me, and now you know the pronunciation of each and every word. Now let's see the meaning of it. අපි බලමු එනම් මේකේ තේරුම කොහොමද කියලා. As a young boy, you know, young boy, young කියනවා බාල කියන්නත් නේද? තරුණ කියන්නත්. Young boy, තරුණ පිරිමි or බාල පුංචි කොල්ලෙක් වශයෙන් boy. පිරිමි ළමෙක් වශයෙන් King Parakramabahu spent much of his time, ඔහුගේ වැඩි කාලයක් ගත කරේ without the company of his uncles, ඔහුගේ මාමලගේ ආශ්‍රයකින් තොරව, who ruled different parts of the country. That means his uncles, ඔහුගේ මාමලා different parts of the country, රටේ විවිධ ප්‍රදේශ ruled, පාලනය කරා. ඒගොල්ලන්ගෙන් තොරව ඔහුත් වැඩි කාලයක් ළමා කාලේ ගත කරලා තියෙන්නේ. He was crowned as the king of, he was crowned කියන්නේ crown ඔටුනු පැලැන්දුවා. ඒ කියන්නේ රජකමට පත් කළා. කොහෙද? As the king of දක්ඛින දේශ. දක්ඛින දේශයේ ඔහු රජකමට පත් කළාලු 1140 AD Anno Domini කියලා කියන්නේ. Right, මෙන්න මේ වර්ෂයේ after the death of his uncle King Kirtisri Mega. Kirtisri Mega is the uncle of King this Parakramabahu. Kirtisri Mega රජුගේ අභාවයෙන් පස්සේ තමයි එතකොට මෙයාට රජකම ලැබිලා තියෙන්නේ. He was crowned. Over the next decade කියන්නේ දශකය. ඊළඟ දශකයේදී, that means 10 years, King Parakramabahu developed the military. So during that time he developed the military, යුද සේනාව වැඩි කරා, as well as other facilities. යුද සේනාංක වැඩි කරා, ඒ වගේම අනිකුත් පහසුකම් ගොඩක් වැඩි කරලා in දක්ඛින දේශ දක්ෂිණ දේශේ ඒ යුද සේනාව සහ අනිකුත් පහසුකම් වැඩි කරා around 1153 AD Anno Domini 1153 දී පමණ ඒ කරා. And he managed to secure protect බේර ගන්න පුළුවන් වුණා, manage කර ගන්න පුළුවන් වුණාලු power of the entire country. මුළු රටේම බලය මෙයාට රැක ගන්න පුළුවන් වුණා. After a civil war, a war within the country, රට තුල ඇති වුණු යුද්ධ කරලා මුළු රටේම පාලනය ඔහු අතර ගත්තා. King Parakramabahu. He held this position, මේ position කියන්නේ now he became the ruler of the whole country. මුළු රටේම පාලනය ඔහු අතර ගත්තා නේද? අන්නේ position එකේ තත්වය he held until his death, ඔහුගේ මරණය දක්වාම in 1186. During his reign, ඒ රජ සමයේදී King Parakramabahu gave leadership, නායකත්වය දුන්නා to a campaign against kings of Burma. Burma රජුරුවන්
ගේ කැම්පේන් වලට එරෙහිව ලීඩර්ෂිප් එකක් දුන්නා and helped the Pandyan dynasty fight the Chola dynasty in South India. South India වල දකුණු ඉන්දියාවේ චෝල වංශිකයන් සහ පාණ්ඩ්‍ය වංශිකයන් ඒගොල්ලන්ට උදව් කරාලු මොනවාද? The kings of the Burma kings ලට එරෙහිව සටන් කරන්න. එනම් පරාක්‍රම බාහු, he had been a great king in the past in our country, right? And he also maintained strong trade relations with China. Strong, shaktimat trade relations වෙළඳ ගනුදෙනු හිතවත්කම්. China and Middle East. China, චීනය, Middle East මැද පෙරදිග ඒ රටවල් සමගත් ශක්තිමත් වෙළඳ ගනුදෙනුත් කරලා තියෙනවා මේ රජු. As for the development of the country, රටේ සංවර්ධනයට මොනවද? He built religious monuments, canals and large reservoirs. විවිධ ආගමික ස්ථාන, වැව්, ජලාශ, canals, වේලි, ඇලවේලි, such as the Parakrama Samudra as well as Parakrama Samudra වැනි, such as කියන්නේ එකයි. As well as hospitals and welfare centers. Hospitals, welfare centers ඒවත් හදලා. සුපසාධක මධ්‍යස්ථාන, රෝහල්. So then during his reign, රජ සමයේදී Sri Lanka was known as, ශ්‍රී ලංකාව හැඳින්වුවේ කොහොමද? As the granary of the East, since the country was self-sufficient. Self-sufficient, ස්වයං පෝෂිත. රට ස්වයං පෝෂිත වුණා ඒ කාලේ. අපේ රට හැඳින්වුවේ එතකොට East, පෙරදිග ධාන්‍යාගාරය කියලා. So that means that time had been a very successful time in our country. අපේ රටේ ඉතාමත් සාර්ථක පාලනයක් ගෙන ගිය හොඳ රජෙක් විදියට සැලකෙනවා නේද? So then that is something about King Parakrama Bahu. Parakrama Bahu රජු ගැන පොඩි විස්තරයක්. So you can even take this information. මේ තොරතුරු අරගෙනත් you can make a speech. කතාවක් කරන්න පුළුවන් about King Parakrama Bahu. Then you can collect some more information, maybe using some books or internet. Even තව තොරතුරු එකතු කළා. You can make this speech a better one, right? Try to do that. Right. I hope that you got the clear idea about the paragraph. පැහැදිලි නේද? අපි නම් බලමු මේකෙන් අපිට කරන්න තියෙන activities ටික. Activity 11, it says, read the about text and answer the questions. Yes, we read. අපි කියුවා නේද? Now let's try to answer the questions. Question number 1. Who is this passage about? මේ passage එක කා ගැනද කියවලා තියෙන්නේ? පැහැදිලි නේද? That is about King Parakrama Bahu. මේ තියෙන්නේ King Parakrama Bahu මෙතනම තියෙනවා. King Parakrama Bahu the Great. Better write that word also, the Great. King Parakrama Bahu the Great. King King Parakrama Bahu the Great. Second one, when did he start ruling over the entire island? Entire means complete. Sampurna island. Sampurna දිවයිනම ruling පාලනය කරන්න පටන් ගත්තේ when?
when did he start? ආරම්භ කරේ කවදද? Then around 1153 AD he managed to secure the power of the entire country. අන්න ඉතින් entire country මුළු රටම පාලනය ඔහුගේ අතට ගත්තා කියන එකයි. එහෙනම් අහන්නේ when කවදද කියලා නේ. We can write this one as the answer. In right. Then how long did he remain in this position? මේ position එකේ කොච්චර කාලයක් හිටියද? එයාට පටන් ගත්තේ තොර 1153. Then he secured the power of entire after a civil war. He held this position until his death. එතකොට death එක මරණය සිදු වුණේ 1186. එතකොට ආරම්භ කරේ 1153 ඉඳන් එතකොට 1186 දක්වා. 53. Now we have to calculate from this year to this year. Then 1153 63 73 83. එතකොට 30 years. 83 86 another 3. 33 years, isn't it? Yes. 53. Yes. 33 years. How long did he remain in this position? 33 years. All right. Then let's go to the next question. Name the reservoir mentioned in the text. Text එකේ mention සඳහන් වෙලා තියෙන reservoir එක ජලාශයේ නම. මේ තියෙන්නේ පරාක්‍රම සමුද්‍රය. පරාක්‍රම සමුද්‍රය. Right, let's write it. පරාක්‍රම සමුද්‍රය. සමුද්‍රය is a reservoir, is a කියන්නේ ජලාශය කියන එක. The next question, what do the following words taken from the above text refer to? මේ වගේ ප්‍රශ්න එනවා විභාගෙදී, right? ඒ කියන්නේ what do the following words මෙන්න මේ වචන refer to ඒවෙන් කියවෙන්නේ in the above text. ඒ text එකේ මෙන්න මේ වචන තුන his, he, this මේවා underline කරලා තිබුණා. ඒකෙන් කියවෙන්නේ මොකද්ද? Let's go back to the text and see. අපි බලමු text එකට ගිහිල්ලා. His, he, this. First one, his. මෙතන his කියන්නේ මොකද්ද? බලමු අපි කියවලා. As a young boy, King Parakramabahu spent much of his time. ඔහුගේ කාලය. ඒ කියන්නේ කාගේ කාලයේද? King Parakramabahu. නේද? ඒතර මෙතන his කියන්නේ ඔහුගේ කියන්නේ King Parakramabahuගේ. Then his කියන එකෙන් refer කරන්නේ මොකද්ද? King Parakramabahu. Then his means King Parakramabahu. Actually King Parakramabahuගේ ළමා කාලය නේද? As a boy, King Parakrama. King Parakramabahu in his childhood.
King Parakram Bahu නෙමෙයි Parakram Bahu ළමා කාලය ගැන තමයි එතන කියවෙන්නේ නේද? මේ as a young boy King Parakram Bahu. King Parakram Bahu as a young boy එහෙම කිව්වත් හරි. ළමා කාලේ කිව්වත් childhood, that is also correct, same idea. King Parakram Bahu as a young boy, that's also perfect. Right. Then he බලමු එතනින් උඩ ඉඳන් කියලා. Over the next decade, King Parakrama Bahu developed the military as well as other facilities in Dakina Desa. Around 1153, he managed to secure. එතන he කියන්නේ කවුද? එතන King Parakrama Bahu නැවතත් නේද? එතන King Parakrama Bahu. මෙතන නැත්තම් King Parakrama Bahu as a young boy. එතන as a young boy. මෙතන he කියන්නේ King Parakrama Bahu. මෙතන රජු වශයෙන් අතන ළමා කාලේ. This next one. What is this? This. එහෙනම් අපි ඊට කලින් වාක්‍යයෙන් යන්න ඕනේ. He managed to secure power of the entire country. රටේම පාලනය ගන්න පුළුවන් වුණා after the civil law. Civil war එකකින් පසුව. He held this position. This position කියන්නේ මේ position එකේ මේ position එක. එතකොට මෙතන this කියන්නේ as a king to the whole or entire country. මුළු රටටම රජු වශයෙන් තියෙන position එකේ. ඒක until his death. ඔහුගේ මරණය දක්වා රටේම රජු වශයෙන් හිටියා. එහෙනම් ඒතර this position කියන්නේ king, as the king of the entire country. As a king or position එක කියන්නේ රජකම. This මේ තත්ත්වය. Position as the king of the entire country. This means position as of the country, no? Here, position as the king of the entire country. මුළු රටටම රජු වශයෙන් ඒ තියෙන තනතුර තමයි එතන this කියන එකෙන් කියවන්නේ. Right. So then it is very clear now. What do the following? Then his means King Parakrama Bahu as a young boy. නැත්නම් King Parakrama Bahu in his childhood. You can use either of this. මේක use කරන්න පුළුවන්, මේක use කරන්න පුළුවන්. But same idea. Then he refers to King Parakrama Bahu. Parakrama Bahu Raju කියන්න එතන he කියන එකෙන් කියවනේ. Next one, this refers to, that means the position as the king of the entire country. මුළු රටේම පාලකයා වගේ. නැත්නම් රජු වශයෙන් සිටීම. Then now we have come to a new part. That is learning point. Prepositions. Preposition plus noun. What is a preposition? මොනවාද prepositions කියන්නේ? බලමු අපි. Prepositional phrase.
එතකොට prepositional phrase එකක් හැදෙන්නේ preposition එකකුයි noun එකකුයි එකතු වෙලා. මෙන්න example එකක් තියෙනවා. preposition in. noun තමයි country. එතකොට in the country කියන්නේ ඔන්න prepositional phrase එකක්. phrase is a part of a sentence. වාක්‍යයක කොටසකට කියනවා phrase එකක් කියලා. එතකොට preposition එකක් කියන්නේ preposition. That now if I tell like this, now think pen ඔන්න මම මේසෙ උඩ තිබ්බා කියමුකෝ. දැන් ඔන්න මම වාක්‍යයක් කියනවා the pen is the table. මම මේ වාක්‍ය ලියන්නම්. The pen is the table. තේරුමක් තියනවාද? පැහැදිලිද? පොඩි අඩුවක් දැනෙනවා කියනකොට නේද? මොකක්ද අඩු මෙතන? The pen is, you have to say on the table. The pen is on the table, near the table, under the table. අන්න. එතකොට මේ වචනෙන් මෙන්න මේ noun දෙක ගැන pen, table. ඒ දෙක අතර තියෙන සම්බන්ධය කියවෙන්නේ. ඒ preposition එක preposition මේ table කියන noun එකට pre කලින් තිබ්බේ. අන්න ඒ වගේ ඒවට අපි කියනවා prepositions කියලා. Basic prepositions will have පොඩි අදහසක් ගමු prepositions. අපි මෙන්න මේ වගේ ඒවා. Just have a look at this. Now if this is a circle, ඔන්න අපි මේක රවුමක් කියලා ගත්තොත් ඔන්න මේක ඇතුලේ නම් අපි කියනවා in කියලා. මේක උඩ නම් on කියනවා. එතකොට in, on. මෙහි under, යට. below කියලා කියනවා. and in. Now pen, මම ඔන්න පෑන සාක්කුවට දානවා. I am going to put the pen into the pocket. Now where is the pen? In the pocket. ඇතුලේ, in. එතකොට ඇතුලට දානවා into the pocket. Now I am taking the pen out of. out of. එතකොට ඒවත් එතකොට preposition මෙහෙම කිව්වම into. එළියට එනකොට out of. I took the pen out of the pocket. Make on. If I keep the pen here, now my pen is on the head. දැන් ඔළුවට උඩින් ඔන්න fan එකක් එහෙම තියෙනවා නම් the fan is on the head කිව්වොත් හරියද? No. ඒකට අපි on the head කියන්නේ above. The fan is above the head. Above the head. Pen on the head. Okay. fan එකත් ඔළුවේ උඩ තියන් ඉන්නවා නම් කියන්න පුළුවන් on the head කියලා නේද? ඒක ඔළුව උඩ නේ, ඔළුවට ඉහළින්. But if you say now there is a table, මම මේකට උඩින් පනින්න හදනවා. එතකොට I am jumping on the table කියන්නේ I am jumping over the table. Like that. Now this is a big circle. Then I'll draw another small circle. Then the small circle is, we can say, near the big circle. ළඟ කියන්න පුළුවන්. Near the big circle. නැත්නම් next to the big circle. නැත්නම් by the big circle. ලොකු circle එක ළඟ කියන්න පුළුවන්. near කියන අදහසමයි. නැත්නම් after, මේකට පස්සේ කියන්න පුළුවන්. after the big circle. ඒකෙම ඒතර අනිත් පැත්ත big circle is before the small circle. We can say before.
right? Then මේ මැද circle දෙක මැද අපි කියනවා between දෙකක් අතර නම් between කියනවා. ගොඩක් අතර නම් now when the teacher comes to the middle of the class පන්තියේ මැදට ආවම teacher කොහමද? the teacher is between the children කියන්නේ children කිව්වම ගොඩක්නේ. among we call it among ගොඩක් අතර නම් අපි කියන්නේ among කියලා. දෙන්නෙක් අතර දෙකක් අතර between. Nimal is between Sunil and Kamal. සුනිලුයි කමලුයි මැද නිමල් ඉන්නවා. ඒ වගේ. So likewise these are තව ගොඩක් තියෙනවා මේ සරල prepositions ටිකක් මම පොඩි introduction එකක් දුන්නේ. දැන් මේකෙත් තියෙනවා in inside කියනවා ඇතුල් පැත්තට. inside ඇතුල් පැත්ත. පිට පැත්ත නම් outside ඒක outside. So there are these are simple prepositions. මේවත් යෙදෙන විවිධ ක්‍රම තියෙනවා. These words actually give direct meaning. කෙලිම තේරුම දෙනවා නේද? The pen is in the pocket. In ඇතුලේ. On උඩ. You get the direct meaning. Sometimes these words appear like this. Like just look at this word. In front of. In front of කිව්වහම එතකොට in කියන්නේ ඇතුලේ front කියන්නේ ඉස්සරහා එහෙම වචනින් වචන කියන්න බෑ. We have to get the full මේ වචන තුනම and gives one meaning. In front of කියන්නේ ඉස්සරහා. අන්න phrase එකක් වුණා. Right? මෙන්න මේ වගේ එනවා. Or else we use in different ways. In කියන එක ගත්තාම අපිට පාවිච්චි කරන්න පුළුවන් in we use before a year in 2022 2022 අවුරුද්දකට ඉස්සෙල්ලා we use in or month in July මාසයකට ඉස්සරත් අපි in පාවිච්චි කරන්නේ in July or else we use in the morning in the evening in the afternoon ඒ විදිහට පාවිච්චි කරනවා. So then when you say on ගත්තත් ඒ විදිහ on we use it before a day on Sunday on ගමනක් ගැන කියනකොට on a trip we went on a trip කියලා කියන්නේ we went on a journey ඒ වගේ. ඒතකොට මේවා ඒතකොට මේ direct meaning එක නෙමෙයි. We have to pay attention when we read and when we listen. අපි අනිත් අය කතා කරනකොට අහගෙන ඉඳලා when we read books we have to pay attention and identify these prepositions and their use. මේවා අඳුර ගන්න ඕනේ මේවා කොහොමද පාවිච්චි කරන්න කියලා. I just gave you a little idea about prepositions. මේ preposition පොඩ්ඩක් මම කතා කරේ. I'll do it as a separate lesson in a separate video, right? Now just take an idea. මෙන්න මේ වගේ වචන තමයි prepositions කියන්නේ. Then we should know nouns. Nouns අපි කලින් කතා කරා. Nouns, the names of the things. People, place or any other thing. මිනිසුන්ගේ නම්. Your name, my name, all the names of the things, දේවල්. Pen, pencil, table, light, all these things. Book, temple, even the names of village, countries, cities, Ratnapura, Sri Lanka, India, they are also names. And animals' names, cat, dog, elephant, ඒවත් names. Nam, that is easy for you, no? අපි ඒවත් විවිධ වර්ග තියෙනවා. ඒවත් කතා කරා. So then, now here, what you should know here is, then අපිට එකතු උනේ a preposition and a noun. Then we call it a prepositional phrase.
ඒ වගේ එකකට අපි කියනවා prepositional phrase එකක් කියලා. මොකද මේ phrase එක phrase is a part of a sentence. sentence එකක කොටසක්. කොටසකට අපි කියනවා phrase එක. සම්පූර්ණ එකට අපි කියනවා clause කියලා. ඒ sentence එක කොටස. ඒ කොටස පටන් අරන් තියෙන්නේ preposition එකකින්. ඒක නිසායි අපි මේකට prepositional phrase කියන්නේ. Right. Now you know what a prepositional phrase is. A part of a sentence, that means a phrase starting with a preposition. Preposition එකකින් පටන් ගන්න කොටස. මේ බලන්න. Find a preposition from the text to form prepositional phrases. දක්ඛින දේශ මේකට use කරලා තියෙන preposition එක text එකෙන් හොයන්නලු. බලමු අපි දක්ඛින දේශ වෙනුවට use කරලා තියෙන preposition එක මොකක්ද කියලා. මෙන්න බලන්න දක්ඛින දේශ ඒකට කලින් තියෙන preposition එක මොකක්ද? In. Right. Let's write it. In. Next one, the country. What is the preposition used in the text? The country. The country. Let's find the word, the country, and power of the entire country. Then මෙතන the entire country කියලා තියෙනවා. නමුත් the country. Then what is the preposition used? Of. The preposition used of the country, of the entire country, both same, right? The next decade. What is the next? You find it the next decade. ඒකට කලින් over the preposition. Over the next decade. The king. What is the preposition? Let's find it. The king of his uncle king. That there you find the word of, and if you find the word directly as the king, uncle king, next decade, King Parakram Bahu, he held this position, right, against the king, against the kings of Burma and Pandyan. And you find any other word? Right, there you find the word here in this place, the kings against. Next one, a campaign. A campaign. A campaign, what is the preposition? To. To a campaign, to. Then China, before a name of country. China with. With China. And the development. Let's look at the preposition. The development. Development as
for the development. What is the preposition? For. For the development. Now you see the prepositions used before these nouns. බලන්න ඒවට ඉස්සරහින් use කළ තියෙන preposition එක. In දක්ඛින දේශ, of the country, over the next decade, against the king, to a campaign with China for the development. Right. Now, these are called prepositional phrases because they all start with the preposition. Preposition එකකින් පටන් ගන්න. ඒක නිසා අපි ඒකට කියනවා prepositional phrase එකක් කියලා. Now, there's a small activity. Then use any 5 prepositional phrases to form meaningful sentences. ඕනම පහක් තෝරගෙන meaningful sentences පහක් ලියන්නලු. You can use any prepositional phrase. Maybe the ones that we made now, we found අපි දැන් හොයාගත්ත ඒවා use කරන්න පුළුවන්. Or else any 5 කියලා කියන්නේ. But it should be a prepositional phrase. සරල වාක්‍යයක් කිව්වොත් එහෙම I came to the school නැත්නම් පිරිවෙන in the morning. That's also correct. In the morning. එතකොට in කියන එක preposition එකක්. එතකොට in the morning කියන එක prepositional phrase එකක්. So right. Now let's write some. අපි බලමු මේක සරල එකක් ඉස්සෙල්ලා ලියලා. Now ඒ වගේ පුංචි එකකින් පටන් ගන්න. Then when you read books, you can take your Piriven English textbook. ඒකම අරගෙන බලන්න ඒකේ prepositional phrase මොනවද කියලා. ඒ කියන්නේ preposition එකකින් පටන් අරගෙන දෙන පුංචි වාක්‍ය කෑල්ලක්. Prepositional phrase. Now let's write that. අපි බලමු අපි සරල පුංචි වාක්‍ය ලියලා. I came to Piriven in the morning. Very simple. Prepositional phrase in the morning. Right? In, on, at, ඒ වගේ. Now let's look at some of the prepositional phrases that you find in the text we read. අපි දැන් කියවපු එකේ ගොඩක් දේවල් තිබුණානේ. මෙන්න මේ වගේ ඒවා. In දක්ඛින දේශ. ඒ වගේ in the country or of the country. Right? මේ වගේ එකක් use කරන්න පුළුවන්. Over the next decade, against the king, to a campaign with China for the development. So I wrote one sentence. Can you write some more? මේ වගේ වාක්‍ය තව කීපයක් ලියන්න පුළුවන්ද? I don't think it is difficult. The people of our country, like peace, of, in, on. We went to Kataragama on Monday. On Monday, on කියන එක preposition එකක්. the noun එක Monday. ඒකට ඉස්සරහින් එතකොට ඒක prepositional phrase එකක්. Right? Or during our holiday. So මෙතන බලන්න noun එකක් ඒක preposition එකක්. I kept my book on the table. සරල වාක්‍යයකින් හදලා බලමු. I kept කියන්නේ තැබුවා. keep කියන එකේ past tense එක. I kept my book on the table. Then මෙතන on the table prepositional phrase එක.
පටන් අරන් තියෙන preposition එකකින් on. Right? I saw him waiting at the bus hold. මං දැක්කා ඔහු නැවතිලා බලා ඉන්නවා at the bus hold. At the bus hold කියන්නේ prepositional phrase එක. Right? I saw him waiting. නැවතිලා බලා ඉන්නවට කියනවා waiting at the bus hold. සරල පුංචි වාක්‍යය. ඒකට at the bus hold, that's a prepositional phrase. The preposition is at. Here, in, on, at. ඒකෙන් පටන් ගන්න කැලේ prepositional phrase. So can you write two more? මේ වගේ තවත් ලියන්න පුළුවන්ද? මම ඒතකොට දැන් තුනක් ලිව්වා. So if I write all the things, there is no work for you to done නේද? දැන් ඔබට ඔබ වහන්සේලාට කරන්න ඒතකොට වැඩක් නැති වෙනවා. මම කොහොම ලිව්වද නේද? මම මේ පුංචි උදාහරණ දෙකක් තුනක් ලිව්වේ. Now just go back to the paragraph. මේ බලන්න අපි ඡේදයට ආයි ගිහිල්ලා බලමු. මේකේ තියෙන prepositional phrases. Now prepositions බලමු. What are the prepositions here? Of. Of his. Of the king. කිව්වොත් අන්න of the king, that is prepositional phrase. Of alone, it is a preposition. Of his uncle. Prepositional phrase. Of the country. ඔය තියෙන්නේ. මේ ඕන තරම් prepositions තියෙනවා නේද? So then after, then here again of. So many, in, during, here also in. මේ හැමතැනම තියෙනවා. Now just look at this once again, read it again. නැවත ඔක කියවන්න. කියවලා see whether you can identify the prepositions. මම දැන් කිව්වා prepositions කියන්නේ මොනවද කියලා. I gave some examples. And also, and you know what nouns are. නාම පදත් දන්නවා නේද? එතකොට නාම පදයකට කලින් මේ preposition එකක් තියෙනවා නම් ඒ දෙකම එකතු වුණාම ඔන්න we call it a prepositional phrase. Try to find in this lesson and in the other lessons also, and see the way of using those prepositions. ඒ preposition කොහොමද use කරලා තියෙන්නේ කියලා බලන්න. And මොකද අපි එකම ගත්තොත් දැන් in කියන වචනය ගත්තොත් මම පෙන්නවා in කියන එක විවිධ විදියට පාවිච්චි වෙනවා නේද? in කියන අපි සරල තේරුම නම් in කියවම ඇතුලේ. In the pocket. My book is in the bag. Bag එක ඇතුලේ. එතන ඇතුලේ කියන තේරුම. That is direct meaning. නමුත් in කියන එක හැම වෙලේම ඇතුලේ කියන තේරුම නෙමෙයි. I gave you some examples now. In 1995. 1995. එතකොට අවුරුද්දකට ඉස්සරහින් in පාවිච්චි කරනවා නේද? මාසෙකට ඉස්සරහින් in. That knowledge will be helpful for you when you answer certain questions. සමහර විට ප්‍රශ්න වලට උත්තර ලියනකොටත් අර හිස්තැන් පුරවන්න එහෙම තියෙනවා. If there is a blank and next if it is the name of a month. ඊළඟට තියෙන මාසික නමක් නම් හිස්තැනට එන්නේ preposition එකක් නම් that is then in January ඒ වගේ. So that knowledge will help you a lot. So then these words, especially these prepositions, ඒ වගේ වචන නම් මේ වචනේ මෙන්න මෙහෙම විතරයි පාවිච්චි වෙන්නේ කියලා කියන්නේ නැහැ. සමහර ඒවා මේවට අගින් එනවා. Now for example, අපි උදාහරණයක් වශයෙන් ගත්තොත් මෙන්න මෙහෙම අපි කිව්වොත් now here we discussed I am interested. Now I am interested in කියනවා. මෙතන interested in කියන්නේ like කියන එකයි. I am interested in cricket.
කියන්නේ I like cricket කියන එක. මෙතන එතකොට in කියන තේරුම නෙමෙයි ආවේ. දැන් සමහර වචනත් එක්ක එන preposition තියෙනවා. ඒවත් එක අනිවාර්යෙන්ම එනවා. අපි මෙහෙම කිව්වොත් අර බලන්න look at the board. look එක at එනවාමයි. look at the board. look at the bird. look at the tree. Right? Then suffering from. He is suffering from fever කියලා කියන්නේ. Then from කියන එක that preposition, you know, it has different meanings. Then ලියුමක් කියනකොට from to කියලා ලියන්නේ. From නිමල් to කමල්. ඒ කියන්නේ නිමල්ගෙන් කමල්ට කියන එකනේ. So from means that. නමුත් අතන කියන්නේ he is suffering from fever කියලා කියන්නේ. උණින් පෙළෙනවා කියන්නේ උණ හැදිලා තියෙනවා කියන එකයි. Simple meaning. So likewise these prepositions, they are wonderful. පොඩක් explore කරන්නකෝ, පොඩක් හොයන්නකෝ. හරි ආස හිතෙනවා. එක එක තැන්වල ලස්සනට යෙදිලා තියෙනවා. So if you think that අනේ මේක පුංචි වචනයක් නේ on කියන්නේ වකුරු දෙකයිනේ කියලා එක ගණන් ගන්න නැතුව හිටියොත් you don't find a meaning. Just like the sentence which I wrote earlier. මම අර ලිව්වේ my pen is the table. No meaning නේ. on කියන වචනේ ආපු හැටි අන්න තේරුමක් ආව නේද? Only 2 letters, but with that we got a clear meaning to that sentence. නැත්නම් on the table, in the bag. So likewise, though they are small words, they give a clear meaning to the sentence. වාක්‍යයට පැහැදිලි තේරුමකුත් දෙනවා නේද? Then find out these things. So it's a very important lesson. So we learned prepositions, we learned nouns and prepositional phrases also. Also we read a nice paragraph about King Parakrama Bahu. So study them once again, practice that. If possible, මේ ඡේදෙම හොඳට practice කරලා ඒකම speech එකක් විදියට පන්ති ඉස්සරහට ගිහින් කරන්න. That will give you a wonderful confidence. ඔබට පුදුම ආත්ම විශ්වාසයක්, ආත්ම තෘප්තියක් ලැබෙයි. So then anyway, in this part, in this video, we discussed many important things. ගොඩක් දේවල් වැදගත් දේවල් කතා කරා නේද? And there are a lot of things for you to learn and also a lot of things for you to practice for your spoken side. So in this unit, මේ unit එක පුරාවටම තිබුණා නේද? Very important thing. And explore these things. මේක තව ටිකක් ගවේෂණය කරන්න. Don't stop doing only the activities given in the textbook. Textbook එකේ දීපු activity එක විතරක් කරලා මේ unit එක පැත්තකින් තියන්න එපා. Use them in different ways in your class, in your Piriven, in your life. ඔබේ පන්තියේ පිරිවෙනේ ඔබේ ජීවිතේ කතා කරන්න ඕන වෙන වචන ගොඩාක් මේකේ අල්ල ගන්න පුළුවන්. Especially in the first dialogue, පළවෙනි dialogue එකේ ඒකේ තිබුණා. So take them and remember and use them in your day-to-day life. එදිනෙදා ජීවිතේ මේ ටික පාවිච්චි කරන්න. So I hope that you enjoyed the unit and enjoyed all the lessons. Hope to meet you with the next unit, because by now we have completed this unit. නම් මේ unit එක මේ පාඩමත් සමග complete නේද? අපි නම් ඊළඟ unit එක සාකච්ඡා කරන අපි ඊළඟ වීඩියෝ එකේදී හමු වෙමු. එතෙක් හැම දිනාටම එහෙනම් තෙරුවන් සරණයි. සබ්බදානං ධම්මදානං ජිනාති. සියලු දානයන්ට වඩා ධර්ම දානය උතුම් වන්නේය යන උතුම් බුදු වදන පසක් කරමින් පිරිවෙන් අධ්‍යාපනය ලබන සුවහසක් පොඩි හාමුදුරුවන් වහන්සේලාගේ මෙහෙණින් වහන්සේලාගේ සහ දුවා දරුවන්ගේ දහම් ඇස විවර කරමින් සම්බුද්ධ ශාසනයේ චිරස්ථිතිය උදෙසා ධම්මික පෙරේරා, ෆ්‍රෙසිලා පෙරේරා පදනම මගින් සිදු කෙරෙන මහඟු සමාජ සත්කාරයයි
ටීපී පිරිවෙන් අධ්‍යාපනය